You come from? Oh, right. Okay. Oh, okay. Good. What's that? Oh, thank you. What the hell? Where is this? This valley? Car. I see. So, thank you. Please, sit down. Ist das an? Eure Heiligkeit, sehr verehrtes Publikum, es ist uns eine außerordentliche Ehre und erfüllt uns mit großer Freude und Dankbarkeit, seine Heiligkeit auf Einladung der Tibethaus Kulturstiftung erneut in Frankfurt willkommen heißen zu dürfen. Seine Heiligkeit ist uns Vorbild und eine Quelle der Inspiration. Schon bei seinen Besuchen 2009, 2014 und 2015 hat er uns sehr viele wertvolle und wichtige Anregungen gegeben. Auch das Thema seines heutigen Vortrags mit globaler Ethik und gemeinsamen Werte trifft seine Heiligkeit genau den Nerv dieser Zeit. In unserer immer komplexer werdenden Zeit brauchen wir nämlich genau das. Wir brauchen eine Ethik, die kultur- und religionsübergreifend ist und verbindende, menschlich geteilte Werte. Mögen wir uns von den Worten seiner Heiligkeit berühren lassen und uns persönlich angesprochen fühlen, sodass wir selbst einen Beitrag zu einer friedvolleren Welt leisten können. Viel Freude beim Zuhören. Dear brothers and sisters, I always start my talk beginning, brothers, sisters, I use that word. Because actually we are same human brothers, sisters. And then once we realize we are same human brothers, sisters, and I feel, 7 billion brothers, sisters, feel much happier. With that sort of concept, with that belief, whenever I met people, I always feel, our brothers, sisters. The secondary level of differences, nationality, color, and in India, caste sort of differences, caste system, or religiously, Buddhist or non-Buddhist or non-believer, these are secondary level of differences. So according to my own experience, it's a thinking oneness of 7 billion beings. That immense sort of benefit to myself.
So, according to that experience, now try to share with people. Now time comes. While we facing a lot of problems due to too much emphasis about secondary level of differences, including religious faith, then only remedy is we must go deeper way. As all these differences are secondary level, the fundamental level, we are same human being. So, I use the word, the sense of global responsibility and the global citizen. My first visit to Europe, 1973. BBC correspondent Mark Talley, he's still alive. Occasionally we met in Delhi, like that. So he asked me, why you have some special interest to visit Europe? Then I answered him, I consider I'm a citizen of the world. The Europe part of the world. So, as a citizen of the world, I have some interest to visit these places. Like that. So therefore, now whenever I have the opportunity to talk public, I always just mention it. Now we should keep a sense of oneness of entire humanity and recognize everyone want a happy life and no more suffering. And now recently, some scientists, some occasion of meeting with scientists, some scientists say basic human nature is more compassionate. So that gives me real hope. If basic human nature is anger, there's no hope. Then this violence can understand, yes, basic human nature is anger. So kill each other, okay. But then scientists say basic human nature is more compassionate. So then big question, why basic nature of human being is compassionate but killing each other? Why? With too much emphasis on the secondary level of differences, including different religious faith. So then it becomes very clear. Now, in order to create a more happier world, we need sense of oneness of 7 billion human beings, irrespective what nation, what nationality, what color, what religious faith. Liebe Brüder und Schwestern, I want to excuse me, apologize. Usually after my food, breakfast as well as lunch, I usually use it brushing my teeth. Now today, not yet that. So I may wash my teeth by water. So don't think disrespect. Also, liebe Brüder und Schwestern, so beginne ich immer meinen Vortrag. Und ich möchte aber noch sagen, zuerst jetzt immer nach dem Essen, normalerweise Mittagessen, putze ich mir die Zähne. Heute war keine Zeit dazu, deshalb spüle ich mir den Mund jetzt ein bisschen raus mit dem Wasser. Also denken Sie nicht, das sei jetzt ein Zeichen der Respektlosigkeit jedem gegenüber. Nur um zurückzukommen, mit dieser Anrede, liebe Brüder und Schwestern, beginne ich immer meine Vorträge. Und denn ich finde es so wichtig, dass wir erkennen, dass wir doch als Menschen
gleich sind. Und diese Gleichheit gilt zwischen den Menschen, die jetzt hier zusammengekommen sind. Sie gilt auch natürlich für alle 7 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Bewusstheit der Einheit immer wieder stärken müssen. Deshalb spreche ich Sie, liebe Brüder und Schwestern, an. Es gibt viele Unterschiede, die uns teilen, die ich als sekundär betrachte. Das ist vielleicht unsere Herkunft, unsere soziale Herkunft oder Zugehörigkeit. Auch in Indien gibt es ein Kastenwesen, das immer noch eine Rolle spielt. Wir gehören vielleicht unterschiedlichen Religionen an oder glauben an gar keine Religion. Es gibt so viele Unterschiede, die uns in den Fokus rücken können, sodass wir uns als getrennt empfinden. Und dem müssen wir meines Erachtens entgegensetzen, das Bewusstsein der Einheit. Und in meiner eigenen Erfahrung weiß ich, wie viel mir das hilft, auch eine positive Haltung im Leben zu bewahren. Und diese 7 Milliarden Menschen, von denen wir jeder einer sind, leben immer häufiger, auch gerade in der heutigen Zeit, in einer Welt von Konflikten. Diese Konflikte sind von den Menschen selbst gemacht. Und ich bin überzeugt, dass viele dieser Konflikte und Probleme davon herrühren, dass wir die sekundären Unterschiede überbetonen. Und inklusive auch die Glaubensunterschiede. Und es gibt demnach für mich nur eine Lösung, die Probleme grundlegender anzugehen, nämlich die tiefer zu schauen und diese Gleichheit, die wir als Menschen teilen, zu erkennen. Und das nenne ich dann, dass sich daraus entwickelt ein Bewusstsein für globale Verantwortung und dass wir uns auch als Bürger einer Welt, als Weltbürger empfinden. Schon 1973 bin ich zum ersten Mal nach Europa gereist und von Mark Tully wurde ich gefragt, warum fahren Sie durch die Welt, warum fahren Sie nach Europa zum Beispiel? Ich sagte, ja, weil ich mich als Bürger dieser Welt empfinde. Europa ist ein Teil dieser Welt, deshalb ist es nur natürlich, dass ich ihn bereise. Und diese Haltung habe ich mir bewahrt, um die Einheit der Menschheit zu empfinden und zu sehen. Denn diese Einheit besteht in etwa zum Beispiel darin, dass wir alle von Herzen Glück und Wohlergehen wünschen und uns von Leiden frei, von Problemen frei halten möchten. Und ein anderer Grund, oder was uns auch vereint, ist eine Art Grundnatur, die uns als Menschen ausmacht, die sehr viel mit Mitgefühl, mit Fürsorge zu tun hat. Und das gibt mir auch Hoffnung, das kann uns Hoffnung machen, wenn Aggression der wesentliche Grundzug des Menschen wäre, dann hätten wir ja wenig Hoffnung auf eine friedvolle Welt. Diese wäre unrealistisch. Wenn aber diese Grundstimmung unserer Menschen, von uns Menschen mit Mitgefühl verbunden ist, dann können wir die Frage stellen, warum gibt es Konflikte und wie können wir sie vermeiden? Und ein wesentlicher Teil der Antwort ist, dass es uns an Mitgefühl mangelt. Und wir brauchen also mehr Bewusstsein für diese Bedeutung des Mitgefühls, der Fürsorge als Teil unserer menschlichen Natur. Und das gilt auch in dem Verhältnis zu den Religionen bzw. der Religionen untereinander. I think we, among human beings, of course we see that practice or that sort of concept already there. Now, for example, hospital, when patient come, nobody asks, what's your nationality, what's your religious faith. So long a patient, sick person, take care.
Then imagine if there's someone, I think, in a remote place, no other human being, and he or she really finds difficulties, then from distance, someone smoke, then that person feel, there may be one human being. So, first thought, human being, never thought, what a human being who has this religion or that religion or nationality. We don't think. So now we should make an effort to promote a sense of oneness of humanity through education. I think a lot of reasons we can associate that or we can educate. Firstly, we are social animals. So now some scientists say constant fear, constant anger is actually eating our immune system. So fear comes, someone coming a little bit distance. And more fear, more irritation comes, then anger comes. So if you consider others as human brothers, sisters, and that sort of attitude, that sort of thinking, immediately is to remove barrier them and us. Then the global sort of economy, no national boundary, and climate due to global warming beyond national boundary or religious boundary. And our population increasing. Nature resources now indicate some limitation. So under this new reality, now time come, we have to develop a sense of oneness of humanity. I think the first step, at least I think in the European continent, the European Union, this also is some kind of oneness of European people, sense of oneness. So now that spirit is issued because of that spread or extend entire human being. This morning, meeting with students and teachers, I mentioned the European Union should expand, that eventually should include Russia. And for that reason, firstly, in my visit, then Soviet Union, 1979, I noticed in Russian mentality, I think due to the sort of propaganda or maybe some other reason. So then, I found, emotionally and mentally, they feel someone, unless they prepare militarily, prepare full, the West going to attack them. Then I already know, as I mentioned earlier, that 73 I visited Europe. So many my friends in Europe, including some officials, some parliamentarians, they fear Warsaw Pact may attack.
So like that. So I think Russian mentality is still some distance from the Western world. So eventually, this morning I mentioned NATO headquarters should shift to Moscow. But then, this kind of sort of fear, this kind of sort of or suspicion. So in any way, whether you like it or not, the future of Europe, some kind of European Union now already exists. Wonderful. Now this should expand. Recently I met some Norwegian people. They still not yet joined WEF, I noticed. And then some Eastern European countries, then eventually Russia. I think should welcome to join. And then this spirit should develop in Africa, a Union of Africa, a Union of Latin America, the Union of Asia, perhaps, of course not immediate. I don't think next decade. I think eventually we should think there's some kind of union among the member states, China, India, Japan, and some other Eastern countries. I think that's the only way, you see, to firstly, to develop more prosperity economically. And once you see you set up that kind of a union, then no need spend a lot of money for military purpose. No. And here really big contradiction. At present, you see, many nations, particularly bigger nations, spend a lot of money for weapons, and including nuclear weapon. But at the same time, nobody dare to use these nuclear weapons. So waste of money. So much better put in bank and more interest, much better. Or spend some farming system like that, or industry. Otherwise, you see, those awful weapons, spend a lot of money in order to keep these weapons. You spend a lot of money, but it is almost impossible to use these things. If you use these weapons, then mutual destruction. Really. So I think in 20th century, I think we, particularly those concerned sort of leaders, I think almost become slave of anger, suspicion. Now trust and brotherhood, sisterhood. Then these things will change. So therefore, the sense of oneness, with that sense of brotherhood, sisterhood, I think very, very important. Yes? Dieses Konzept der Einheit ist natürlich nicht neu, es gibt es schon. Und es ist nötig, dieses aber immer wieder in unser Bewusstsein zu rücken und die Einheit zu erkennen oder zum Beispiel der Menschheit, der Religionen und so weiter. Und daraus kann eine Hoffnung für die Menschen entstehen. Und wie können wir so eine Sicht der Einheit, die unsere Differenzen, die auf der sekundären Ebene bestehen, transzendiert, wie können wir die stärken? Permission from you to eat this sweet. And I have some reason. I talk.
So I have to take some care about my throat. So I have some right to eat sweets. Otherwise, you just nothing. Ja, also wie können wir diese Einheit, das Gefühl der Einheit stärken? Erstmal ein Grund dafür, wenn wir einmal bedenken, ein Grund dafür, dass diese Einheit auch tatsächlich besteht und dass wir sie ja auch immer wieder erkennen. Und ist, wenn wir zum Beispiel die Hilfe von jemandem annehmen, zum Beispiel wenn wir in ein Krankenhaus gehen, dann erwarten wir nicht, dass wir behandelt werden oder nicht behandelt werden, je nachdem, ob wir eine bestimmte Herkunft haben, eine Religion haben, bestimmte Religion haben oder nicht. Das spielt in dem Fall keine Rolle. Oder denken wir uns, wir wären ein Mensch auf einer einsamen Insel oder verschollen irgendwo und dann käme ein Mensch aus der Ferne hinzu. No need. No right. Er sagt ja nichts, der fällt dann abschließen. Und wie würden wir diese Menschen, würden wir jetzt fragen, woher kommt er, welche soziale Herkunft hat er, welche Religion hat er? Nein, wir würden unsere Hoffnung setzen darauf, dass wir Hilfe von einem anderen Menschen erfahren. Und es ist diese Sichtweise, die wir immer wieder stärker in den Fokus rücken müssen. Und ein Mittel dafür ist, dass wir jetzt auch immer wieder uns daran erinnern, dass wir das zum Beispiel in der Schule und so weiter auch deutlich machen. Und so ein paar Punkte, die da zu bedenken sind, die dieses Bewusstsein stärken können, ist einmal, dass wir uns als soziale Lebewesen erkennen. Wir leben als in einem sozialen Verband und das ist eine Tatsache und da sind wir angewiesen auf gegenseitiges Vertrauen, auf Fürsorge, Hilfe und so weiter. Anders können wir gar nicht überleben. Und auch die Wissenschaftler zeigen zum Beispiel, was jetzt die negativen Folgen sind von Furcht, von Misstrauen und so weiter, dass dadurch, durch diese Unsicherheit, Furcht, Misstrauen, eher auch Aggression geschürt werden. Das heißt, diese Angst, daraus kann sich Abkehr entwickeln, Abwehr entwickeln, auch Aggression entwickeln. Und das ist etwas, was für die Menschen nicht hilfreich ist, worauf eine Grundlage, auf der sie nicht leben können. Wenn wir uns aber als Menschen erkennen, dann können wir uns auch gegenseitig trauen, offen sein und miteinander kooperieren. Und ein anderer Punkt ist, wenn wir einmal auf die Schwierigkeiten oder Herausforderungen der Welt schauen, die sind auch häufig globaler Natur und überschreiten nationale Grenzen. Ob es zum Beispiel die Wirtschaft ist, die eng miteinander verflochten ist, oder ob es Umweltfragen sind, ob es zum Beispiel die Frage des Klimawandels ist oder die Begrenztheit unserer Ressourcen, auch angesichts gerade der Zunahme der Bevölkerung auf diesem Planeten. Alles das sind Herausforderungen, die in der Wirklichkeit bestehen und die wir nicht mehr durch Abschottung voneinander lösen können. Und da hilft dieses Bewusstsein der Einheit uns tatsächlich eher konkret weiter. Auf der politischen Ebene zum Beispiel denke ich, dass das im Geist der Europäischen Union vorhanden ist. Und dieses Bewusstsein, diesen Geist der Europäischen Union, der lohnt es sich auch weiter zu stärken. Als ich 1979 die Sowjetunion damals noch bereist habe, hatte ich das Gefühl, dass die Menschen oft eine Grundbefürchtung hatten, angegriffen zu werden von dem Westen, vielleicht durch die Propaganda, die gestreut wurde und so weiter. Und auch schon bei meiner ersten Reise nach Europa 1973 habe ich mit Politikern gesprochen und Menschen des öffentlichen Lebens. Sehr häufig wurde die Sorge ausgedrückt, dass eine Bedrohung vom Warschauer Pakt, vom Osten her drohte. Und vielleicht sind immer noch Distanzen, auch jetzt in Europa, und gewisse Animositäten oder Vorbehalte vorhanden, die aus dieser Zeit stammen. Und deshalb habe ich heute Morgen noch bei den Schülern gesagt, also die Europäische Union sollte noch weiter ausgedehnt werden. Letztlich sollte sich auch Russland möglichst mit einschließen, das ist ein Traum. Oder ich sagte immer häufig, die NATO-Hauptquartier sollte nach Moskau verlegt werden, um ein Zeichen zu setzen
des gegenseitigen Vertrauens. So dieser Gedanke der Union, des Zusammenschlusses von Ländern, sollte meiner Meinung nach auch sehr wünschenswert, dass es sich ausbreitet in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, wo sich Menschen und Länder zusammenschließen, um gemeinsame Fortschritte zu erfahren oder zu entwickeln, etwa auf ökonomischem Gebiet. Was wäre denn eine Alternative? Die Alternative durch Abschottung und Abgrenzung ist zum Beispiel, dass die Militärausgaben weiterhin steigen. Es werden, ich sage auch immer, es werden Unsummen für Waffen ausgegeben, die letztlich niemand nutzen will und eigentlich auch man nicht realistisch nutzen kann. Denn was wäre denn, wenn man dieses Investment sozusagen in Waffen tatsächlich dann nutzen würde? Das wäre ein enormes Desaster, eine enorme Katastrophe, die daraus resultieren würde. Das heißt, es ist eine Investition, die niemals wirklich zum Tragen kommt. Es wäre doch viel besser, in etwas zu investieren, sein Geld, die Möglichkeiten für echten Fortschritt und der allen dann tatsächlich nutzt. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht zum Sklaven machen von Ängsten und gegenseitigen Misstrauen und immer wieder auch unser Vertrauen gründen auf der Erkenntnis dessen, was uns verbindet als Brüder und Schwestern. I think in 50s, there was one Indian, I think Sadhu, also you see showing interest about future of India or political matter. So once he expressed the concept ABC, so A means Afghanistan, B Burma, C Sri Lanka, then India, Pakistan, some kind of union. His sort of vision eventually materialized. I think at least in Afghanistan, I think today's this kind of sort of complicated situation may not develop. And to some extent Burma also. Like that. So now time come. You see, think. Okay, your neighbor is part of yourself and come together. So since I'm great admirer, because of great sorrow, admirer of European Union, I really admire Adenauer and de Gaulle. And previously, you see, I think arch enemy, de Gaulle and Adenauer as a German. I consider one of my tutor about quantum physics, late von Weizsäcker. In 1990s, once you see, he told me when he was as a young German, every French eye, German is their enemy. Similarly, German eye, French is their enemy. Now, when we are talking that about 1990s, then he mentioned, now that kind of attitude completely gone. So, human mind gradually can change. Now, many cases, I ask some European, my friend, what do you feel your neighbor? Then they say, oh, neighbor. So since I really admire the spirit of European Union, I often tell him, if European Union are not developed, then at least last a few decades, I think some gain among the member states.
member states or these different states. Because of European Union started, developed. So now among the member states, no sort of quarrel, no killing. So since I really admire the spirit of the European Union, so our own problem with China, since 1974, we fully committed, remain within the People's Republic of China. And Chinese government should give us meaningful autonomy. And that means certain right for preservation of our own culture, our own language, like that. So think, again, basically humanity. Whether we like it or not, Tibet, China, we have to live side by side. In ancient time, very good relations. I think many generations remain very, very friendly sort of relations. Then recently, few occasions, some Indian journalist asked me about the border, some problem, some incidents there. Then I told them, no, I do not think much serious, because after all, neither India nor China, no ability to destroy other one. So, whether we like it or not, you have to live side by side. Geographically, remain like that, create like that, so much better, live harmoniously. Mutual respect eventually develop mutual trust. That's the only realistic way. With suspicion, distrust, remain distance, spend more money for weapon. You see, really source of trouble, like that. So therefore, since 1974, we fully committed, not seeking independence. According to history, 7th century, 8th century, 9th century, according to some Chinese, the history book, then at this period, you see, there is 3 empires: Chinese Empire, Mongol Empire, Tibetan Empire. Past is past. We have to think according to the present situation. So, better to live side by side. Truly, with sense of brotherhood, sisterhood. So now with that, our policy commitment, then I met some Chinese, even some hardliner, who have some common sense. Some of these hardliners, no common sense, that's difficult. But those people, even hardliner, is still common sense there. When we sit down, talk, they you see, at the beginning, a little bit sort of negative attitude, and after talk, they become very close friends, like that. So, like that. So we actually implement that. Now, of course, the political matter, since 2001, we already achieved elected political leadership. Since then, my position is semi-retired position. Then 2011, now complete retirement. However, elected political leadership fully committed about our middle way of approach, not seeking separation. So these are with certain sort of concept. Whether we like it or not, we have to live side by side. It's much better. Live harmoniously, mutual respect,
should learn it. And on top of that, now in China become, I think, greatest number of Buddhist population. Around 400 million Buddhist population in China. So now China become because of the biggest number, Buddhist number, like that. So many of these Buddhists really now begin to feel Tibetan Buddhist is authentic Nalanda tradition. So they're really showing genuine positive admiration and learn, eager to learn. So these, if we still say Tibet, and Chinese consider enemy, never find solution. So everywhere, I think a lot of problems. I think, as I mentioned earlier, African Union wants to materialize or develop. Then a lot of problem in Africa, small state fighting, and including civil war. These endless. The result, those decision makers, in any way, they survive. Poor people suffer a lot. Now we can see quite often BBC, Yemen, due to civil war, and the Kasachuti, Saudi Arabia, is helping. So thousands children suffer. Some picture really shows facing starvation and without proper medical facility. And we saw that only deer come, nothing can be done. So, the concept of we and they, I think, really troublemaker. I think according Christians sort of belief or theistic religion, 7 billion human beings created by one God. So entire 7 billion human beings are actually children of God. So now, killing each other, bullying each other among gods, same Father, that's God. No logic. You cannot say, or you cannot say to God, we have little differences, so we are trying to kill another one. Very difficult. The people, 1,000 years, you see, pray to God. We Buddhists pray to Buddha, and Jains pray to Mahavira, and so peace. Nothing happens. So one occasion in Bihar capital, Patna, the present chief minister built a vihara as a Buddha statue, and he invited me to Kasa. Open ceremony. So I went there, and he, in his talk, he mentioned due to Buddha's blessing, his state rapidly prosper. Then my turn talk. I told, if Buddha's blessing, due to Buddha's blessing, your state become more prosper, then your state much earlier should be prosper, because Buddha 2,000 years ago already there. So Buddha's blessing always there.
But Buddha's blessing must go through able chief minister's hand. So that means anything depend action, not blessing. So now, and then sometimes I sort of jokingly telling people, if we have the opportunity to see Jesus Christ or Muhammad or Buddha, and ask them, please bring peace on this planet, I think they may respond. Or who destroy peace? Who create violence? Not God, but we. So we have the responsibility. Is it to reduce and eventually to eliminate all these violent action, killing human being by human being, and let some human being let starvation. How can? This morning I mentioned, the next one, few students, my next student, if felt some illness or some pain, I cannot ignore. I cannot say this is not Tibetan, not Kasachoti, Buddhist. If I say that someone dying here painfully, we cannot say that. A human being, human brother, you must help as much as you can. So now we really need the sense of oneness of humanity, irrespective of what nationality, what Kasachoti, what religious faith, and what family background, rich or poor. So that's my main talk. So now I'm willing to argue with questions. So any questions? And also some suggestions. If you have some suggestions, most welcome. Quindi l'uomo ti vuole, ci sono tua, so, messa son, mi ci tua, samjar quasi un tipo di niente, quindi l'uomo ti copres. Und also ich möchte noch einige Hauptpunkte erklären, dann kommen wir zu den Fragen und Antworten und da können Sie dann, was immer Sie fragen möchten, dann auch wirklich offen fragen. Ich bin bereit auf jede Debatte sozusagen und habe immer das Gefühl, auch wenn ich in einem indischen Text heißt es, möge ich immerzu von den anderen lernen, möge ich immerzu von den anderen auch Schüler der anderen sein. Bin immer bereit, offen in Diskussionen erst was dazu zu lernen, da freue ich mich. Um jetzt den Vortrag jetzt noch weiterzuführen. Wir haben gesprochen über die Zusammenschlüsse von Ländern, wie etwa die EU dafür ein Vorbild ist. Und schon vor vielen Jahren gab es in Indien auch die Idee, auch dort eine Union zu schaffen von Ländern, von Indien und angrenzenden Ländern, etwa Burma, Pakistan und andere Länder in dieser Gegend. Und ich bin mir überzeugt, wenn diese Idee sich damals durchgesetzt hätte politisch, dann wären vielleicht viele Konflikte, die wir jetzt heute sehen, in Afghanistan, in Burma und so weiter, wären gar nicht erst entstanden. Und wir auch als Tibeter mit unserer Geschichte, wir haben immer ganz früh schon im Exil, zum Beispiel dann 1990 oder in den 1990er Jahren ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, wir möchten einen
einen positiven Austausch und eine Lösung mit der chinesischen Seite finden, die für beide Seiten akzeptabel und hilfreich ist. Und wir wollen uns nicht irgendwie abkoppeln von China, auch wenn immer dieser Vorwurf kommt. Schon 1974 haben wir deutlich gemacht, dass wir nicht nach einer vollständigen Unabhängigkeit von der Volksrepublik China streben, sondern darauf drängen, eine bedeutungsvolle oder echte Autonomie von China gewährt zu bekommen. Das heißt, dass wir selbst in der Lage sind, unsere eigene Kultur, Sprache, Religion und so weiter selbst zu pflegen. Und das heißt, wir müssen ja zusammenleben, ob wir nun wollen oder nicht. Und es macht keinen Sinn, immer in die Vergangenheit zu schauen, sondern es ist wichtig, in die Zukunft zu schauen. Und wir brauchen freundschaftliche Beziehungen. Und wenn die gegenseitigen Interessen klar sind, dann und die berücksichtigt werden, dann ist auch weniger Potenzial für Konflikte da. Zum Beispiel werde ich in Indien immer wieder auch angesprochen davor, dass eine Furcht da ist, dass es zu Grenzkonflikten zwischen Indien und China kommt. Und ich sage, ich halte dies nicht für so realistisch, denn beide Seiten hätten kein Interesse daran, sie würden daran nur verlieren. Und wenn sie das Bewusstsein haben, dass hier gegenseitige Interessen vorhanden sind, dann schweißt es auch zusammen und führt zu gegenseitigem Respekt der Interessen und daraus kann auch gegenseitiges Vertrauen sich aufbauen. Die Alternative wäre ja, dass immer mehr Geld für Waffen ausgegeben wird und die Probleme kennen wir, die sich daraus entwickeln. Also in der Frage, was Tibet und China angeht, das Verhältnis, sind wir nicht für eine vollständige Separation oder eher Unabhängigkeit. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann ließe sich so etwas daraus ableiten, denn selbst in chinesischen Quellen wird davon gesprochen, dass es in der Vergangenheit 3 Herrscher gab, also einen mongolischen Herrscher, einen chinesischen Herrscher und einen tibetischen Herrscher. Ganz offenbar wurde Tibet als unabhängige Einheit betrachtet, auch in der chinesischen Geschichte. Aber es bringt nichts, auf diese Vergangenheit zu pochen, sondern jetzt zu einer Lösung kommen, die auf gegenseitigem Respekt und gegenseitigem Interesse beruht. Und vor allen Dingen ist es auch da wiederum sehr wichtig, dass wir uns als Brüder und Schwestern tatsächlich anerkennen. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn ich mit manchen chinesischen Hardlinern spreche, dass, wenn man ins Gespräch kommt, doch eine gewisse Offenheit sich auch entwickeln kann, sich auch eine Veränderung der Haltung uns gegenüber entwickeln kann. Es gibt solche und solche Hardliner, es gibt solche, die überhaupt nicht dem gesunden Menschenverstand zugänglich sind, andere aber, die doch ein bisschen auch der Vernunft zugänglich sind. Und ich habe das Gefühl, im Dialog mit solchen Menschen kann man auch etwas bewirken. Deshalb suchen wir ja auch schon seit langem immer wieder den Dialog mit der chinesischen Seite. Was unsere eigene Entwicklung angeht, soweit wir sie jetzt Exil in der Hand haben, haben wir schon immer im Exil von Beginn an auf eine Demokratisierung unserer Gesellschaft hingearbeitet. Seit 2011 gibt es eine gewählte Führung im Exil und meine Stellung als Dalai Lama war schon sozusagen halb jetzt beendet, zur Hälfte quasi beendet. Und 2011 habe ich diese legitimen Rechte des Dalai Lama, politischen Rechte, vollständig abgegeben an eine gewählte Führung im Exil. Die jetzt, und so seit 2011 bin ich deshalb als Dalai Lama in dieser Funktion vollständig zurückgetreten, ist diese vollständig aufgelöst worden, was die politische Seite anbetrifft. Und auch die folgende Führung jetzt, die gewählt ist im Exil, vollstritt weiter diesen Weg, den mittleren Wege der Aussöhnung mit China und den Weg, der nach Autonomie strebt und auf eine gewaltfreie Art und Weise danach strebt.
So, wir müssen voneinander lernen und aufeinander zubewegen. Und das ist auch angesichts der großen Zahl von Buddhisten in China wichtig. Es gibt etwa 400 Millionen Buddhisten in China. Das ist eine sehr große, wenn nicht die größte buddhistische Gemeinschaft heutzutage. Und viele dieser chinesischen Buddhisten betrachten die tibetische buddhistische Tradition als eine authentische Fortführung der frühen indischen Tradition, die exemplifiziert ist in dem Kloster-Universität Nalanda und in Indien und etwa im ersten nachchristlichen Jahrtausend. Und so, die sind richtig begeistert von uns Tibetern, etwas zu lernen über den Buddhismus. Also es gibt auch viele Punkte, wo man aufeinander zugehen kann und zusammenarbeiten können. Und es ist wichtig, dieses zu sehen und nicht auf unserer Seite als Tibeter her uns nicht auf ein unabhängiges Tibet zu pochen und China und die Chinesen als unsere Feinde zu sehen und abzulehnen. So, wenn wir in die Welt schauen, dann beruhen doch viele der leidhaften Erfahrungen der Menschen, der leidhaften Situation der Menschen darauf, dass diese sekundären Unterschiede überbetont werden. Ob es in Asien ist oder schauen wir zum Beispiel nach Afrika, viele Konflikte, die auf Stammesdenken und so weiter beruhen, wo Bürgerkriege ausbrechen in kleineren und größeren Stil, die dazu führen zur Vertreibung von Menschen und Hunger von Menschen. Und wenn wir sehen häufig diese Bilder dann in den Nachrichten und fühlen uns völlig ohnmächtig von diesen Bildern übermannt und wissen nicht, was wir ad hoc tun können, außer dass wir dass wir mit Mitgefühl reagieren. Und aber wir müssen auch fragen, woher kommen diese Konflikte, diese Bürgerkriege und so weiter, dass Menschen sich das gegenseitig antun, statt sich helfen, sich gegenseitig zu entwickeln. Und ich finde, diese Haltung von wir und die anderen, die sich dann so festgegraben hat, auf die sie sich fixiert haben, das ist eine ganz wesentliche Ursache für diese Probleme. Und wenn dies noch mit den Religionen begründet wird, dann ist es dann noch absurder. Denn ob es zum Beispiel das Christentum ist oder andere theistische Religionen, da steht doch der Glaube im Zentrum, dass alle Menschen, und keiner ist ja ausgenommen von den 7 Milliarden, Gottes Schöpfung sind und Kinder Gottes sind. Und wenn die sich nun gegenseitig umbringen und übervorteilen und so weiter, dann ist es völlig unlogisch, dann doch gleichzeitig den Glauben an die Einheit der Schöpfung zu haben und sich als Kinder Gottes zu bezeichnen. Wenn wir können sicher Gott davon nicht überzeugen, dass wir gerechtfertigte Gründe haben, uns gegenseitig umzubringen und so weiter, wenn wir sagen, naja, wir sind schon hier unterschiedlich und dort unterschiedlich, deshalb müssen wir uns abgrenzen, müssen gegeneinander kämpfen, damit können wir Gott wahrscheinlich nicht überzeugen. Und genauso beten Buddhisten oder Jainas, die jetzt nicht an einen Schöpfergott glauben, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ihre Stifter oder beten zu ihren Stiftern, sie predigen Gewaltlosigkeit. Aber es geht eben darum, dann auch tatsächlich dies im täglichen Leben umzusetzen. Eine Anekdote dazu, als ich einmal bei einer Zeremonie war in Bihar, in Indien, Nordostindien, und der Premierminister eine Weihezeremonie an der Buddha-Statue, und der Premierminister sagte, möge durch den Segen Buddhas das Land Bihar aufblühen. Da entgegnete ich, naja, also von dem Segen Buddhas ist das allein nicht abhängig, denn der Buddha hat hier das Erwachen erlangt und hat hier gelebt, also müsste ja schon Bihar einen riesen Fortschritt haben in der Entwicklung, wenn es davon abhängig wäre. Es hängt davon ab, ob jetzt sein Segen quasi durch die Hände eines fähigen Führers
auch tatsächlich zum Ausdruck gebracht wird. Und also es geht, wenn wir uns überlegen, wir würden jetzt die religiösen Stifter fragen, Jesus Christus oder Buddha, Mohammed oder wen auch immer, Gott sollte nicht dafür einsetzen, dass Gott Frieden auf die Welt bringt. Dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja, aber ist es nicht Gott gewesen, der diesen Frieden zuerst gestört hat? Das habt ihr Menschen doch veranstaltet und also müsst ihr es auch selbst wieder aus der Welt schaffen. Und so, das heißt auch, ob jetzt, wenn wir jetzt auf der Ebene etwas eines religiösen Glaubens betrachten, etwa von Kindern Gottes reden und so weiter, dann spielen da doch Konzepte der Herkunft, der Einteilung in arm und reich oder ähnliches, spielt doch überhaupt keine Rolle. Und deshalb, aus welcher Sicht wir es auch betrachten, es ist jederzeit gerechtfertigt, sich immer wieder und wichtig, sich auf diese Einheit, die uns verbindet, zu fokussieren. Und damit möchte ich jetzt meinen Hauptvortrag beenden und, wie gesagt, die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu stellen. Now questions. How to manage? I think one microphone, if possible. One here, one there, if possible, 3. Or if not, I think 2 microphones. If not, 1 microphone here. So then those people who have some question, come towards the microphone. Instead of microphone, you see, bring here. Seine Heiligkeit schlägt vor, dass einige Mikrofone hier vor der ersten Reihe installiert werden und wenn Sie Fragen haben, dass Sie dann nach vorn kommen, statt das Mikro ins Publikum zu tragen. Oh yes. Oh. Hello. Dear Holiness, I have a question. It seems like some of our brothers or sisters seem to feel pleasure in causing pain in others and seem to strive for their own happiness only without feeling compassion. What is your suggestion how to deal with them or how to help them find compassion? Sometimes you see some individual, their way of thinking, I think, really illogical. Too much emotion. Then, difficult. But generally, now here, my view is today's humanity is we create materialistic life, materialistic culture, because existing modern education system is much oriented about material value. So we can't blame the generation who come through that way, who live in materialistic life, materialistic culture. So also our responsibility is through teaching from kindergarten up to university level, you see, in teaching, in education, should include education about inner value. These days I discuss, we learn in education one subject, hygiene of body, right? Hygiene of physical. So similarly, we need hygiene of emotion, because healthy body need at the same time healthy mind, very necessary. Now some scientists say without healthy mind,
very difficult to get healthy body. So therefore, not talking about these values, not talking for next life or salvation or heaven, simply to create happy individual human being and a happy family, happy community, finally happy humanity. So I feel education is the key factor. So we can't blame now today's world. Some people, it's the only thing money and power and perhaps sex. Like that. So you can't blame them. They've grown up that way. Thank you very much. Also die Frage war offenbar, dass ja einige Menschen offenbar Freude daran empfinden, andere zu schädigen. Und die Antwort, es gibt vielleicht solche Individuen, die also jeder Vernunft sozusagen unzugänglich sind, woran die Emotionen herrschen. Aber mein Punkt, der aufmerksam machen möchte, ist, dass wir die Gesellschaft auch insgesamt betrachten. Dann schauen wir die Gesellschaft an und nach meinem Empfinden ist sie doch sehr stark materialistisch orientiert, sozusagen ausgerichtet auf die Befriedigung aktueller Sinnefreuden sozusagen. Es geht viel um Macht oder um Profit bis hin zum Sex und so weiter. Und wenn Menschen nun in dieser Gesellschaft aufwachsen und dieser Atmosphäre mit diesen Werten quasi aufwachsen, dann ist es nicht allein jetzt ihre Schuld oder ihre Hauptschuld, wie sie sich dann verhalten. Und deshalb finde ich, dass es ganz wichtig ist, früh anzusetzen, diese mehr inneren Werte und zu vermitteln. Da geht es eben um Fürsorge, liebevolle Zuneigung, Mitgefühl über das, worüber vorher gesprochen wurde. Und in der Schule lernt man vielleicht etwas über körperliche Hygiene. Genauso bräuchte man vielleicht ein Fach, wo man eben sozusagen geistige, emotionale Hygiene lernt. Und basierend auf einem rein säkularen Ansatz, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hier geht es nicht um religiöse Inhalte und zukünftige Leben oder so etwas, sondern darum zu schauen, was können wir konkret tun, um Menschen ein erfülltes und positives, glückliches Leben zu ermöglichen, auf der individuellen Ebene, in der Familie, auf der gesellschaftlichen Ebene. Und da ist eben spielt die Bildung eine ganz zentrale Rolle. Next question. Dear Holiness, how is it possible to live in oneness? We know it in our intellect, but we live in a duality. How can we do this? How can we live the oneness in the duality? Everything is broken in very pieces. Right. Right. You see, the sense of oneness of humanity does not mean you just neglect yourself. No. Actually, the concept of oneness of humanity become relevant and important for one's own peace of mind. With peace of mind, you see, you carry your work, professions, or any work, with peace of mind, you can carry your work much effective, without side effect. If your profession carried with too much emotion, side effect often come. So the concept of the concern, well-being of
entire humanity or other, create the sound basis of your own mind, your own emotion. With that, you see, you can carry your own interest or your own work much more effective, much more successful, I feel. Thank you. While you say, as soon as you wake up morning, think about altruism. That does not mean I have neglected about my breakfast. No. Okay. Gut, so this one, right? This was just given. Also erstmal, die Frage ging um Einheit und Dualität, wie wir das zusammenbringen könnten, wenn ich verstanden habe. Und ja, also wenn hier dieses Gefühl oder das Bewusstsein der Einheit bedeutet nicht, also der Einheit von sich selbst mit den anderen Menschen auf diesem Planeten bedeutet nicht, dass man sich selbst als Individuum negiert. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern die Frage dieses Sicht der Einheit ist gerade relevant, wenn es um den persönlichen eigenen Frieden des Geistes geht, um das eigene Wohlergehen geht. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Das wäre ein ganz falsches Verständnis von dem, was ich meine. Denn der Zusammenhang ist der, sobald ich als Individuum Fürsorge empfinde für die anderen, hat es eine direkte Auswirkung auf meine eigene Geisteshaltung. Ich habe mehr innere Ausgeglichenheit, innere Stärke, mit der ich dann auch meinen eigenen Beruf zum Beispiel besser ausüben kann und viel effektiver ausüben kann, als wenn ich von negativen Emotionen, Abwehr und so weiter geprägt wäre. Das heißt, dieses Gefühl oder diese Sicht der Verbundenheit und der Einheit hilft mir selbst als Individuum mein Leben erfolgreicher, effektiver, glücklicher zu führen. Und das ist das heißt, man muss den Altruismus als Vorteil auch sehen, als Bereicherung des eigenen Lebens betrachten. Next question? There is no, yeah, no. Okay, my question is, what I learned from you and from Christoph Spitz beside you and also from Beate Ludwig, she's there, that everything is empty and we design from our mind everything what we perceive. And if you perceive mistrust, Chinese, for instance, or I always experience this, then I think it comes from the mind. I mean, it comes from your mind and it comes from my mind. And then my question is, I think it's my responsibility how the world is now, and what can I change in my mind that people appear to me very happy. Okay. Okay. Now this is a complicated question. You know, one of my great friend, now no longer on Captain Monk, really wonderful. She really showing genuine sense of concern about our problem like that. So we often discuss about altruism and how to develop the spirit of forgiveness, tolerance, these things, and also including single-pointed meditation.
one day he asked me about emptiness now, this point. Then I told him, don't ask that, that's not your business. So, for Christian sort of believer, it's much better to have absolute or independent to God than your single-pointed faith or remain stronger. God is empty, relative, then not very good, like that. So therefore, this morning also I mentioned, among Buddha's own followers, there are different mental disposition. Therefore, you see, Buddha, taught different concept about emptiness, like that. So therefore, the actual meaning of emptiness is, now quantum physicists also say, when I look here, things exist objectively. But if I analyze what's human being, what is body, what is these things, then because of the atom level, then quark level, further, nothing there. So, according to quantum physicists, they say nothing objectively exists. They finally depend on observer. Like that. So this, in the scientific field, this is just sort of subject because of the academic subject. But Buddhists, this imply all negative emotion very much based on appearances. So therefore, appears objectively exist. So, enemy there, or friend there, anger, attachment. One my American friend, very old. Now he's, if he's still alive, I think his age now nearly 100 years old. When he was his age 84, I met. He not a religious person. He helping people who disturbed their mind due to anger. I think at least a few weeks, a few decades, you see, he worked. So he concluded, person who develop anger, then the object which they feel angry appears very negative, but actually 90% of that negativeness is mental creation, because of mental projection, right? He mentioned. That's exactly the Nagarjuna's text mentioned that. So the exaggeration, in order to reduce exaggeration, is to understand things not exist as appears. So this is something different. For me, very helpful. But you don't jump hurriedly on that field. Ja, hier ist eine Frage angesprochen worden, dass mit der buddhistischen Philosophie der Leerheit oder Shunyata zu tun hat, wo darauf hingewiesen wird, wie die Objekte der Wahrnehmung im Zusammenhang stehen mit Begriffen, die quasi auf die Dinge zuschreiben. Und das ist aber allerdings ein sehr, sehr komplizierter Zusammenhang, der jetzt auch mit 3 Worten erklärt werden kann. Und manchmal sage ich etwas im Scherz, also damit muss man sich nicht beschäftigen, wenn man da nicht tiefer quasi einsteigt. Oder wenn es vielleicht auch so Grundfeste der eigenen
Überzeugungen oder erschüttert. Also zum Beispiel mit dem katholischen Mönch Thomas Merton habe ich viel gesprochen über die Bedeutung von liebevoller Zuneigung, von Altruismus oder auch von Meditation, worum es geht, in denen es darum geht, mehr Fokussierung zu erreichen, Ausgeglichenheit zu erreichen und wo ich überhaupt keinen Widerspruch sehe zu christlichen Inhalten, sondern eher wir uns gegenseitig ergänzen. Und eines Tages fragte er mich, ich solle mehr erklären über dieses Konzept der Leerheit. Und da sagte ich, halb im Scherz, es ist nicht dein Business, also das geht dich nichts an. Warum? Weil im christlichen Glauben das Konzept oder der Glaube an den absoluten Gott sehr im Fokus steht und in diesem Glauben den Menschen eine große Kraft gibt. Und bei dem Thema der Leerheit geht es um Relativität, geht es um Bedingtheit und so weiter. Wenn man damit jetzt seine Glauben an Gott erschüttern würde, dann wäre das eine schlechte Anwendung dieses Konzepts oder dieser Philosophie. Und das kann ähnlich auch in anderen Gebieten ja so möglich sein. Aber die Relativität spielt ja eine große Rolle, etwa die Relativität oder die Relativität von Erkenntnisgegenständen und unserer eigenen Erkenntnis und den Zusammenhang zwischen beiden. Zum Beispiel finde ich auch in der Quantenphysik dort Parallelen, wo man auch, wenn man jetzt schauen wird, wir sehen zum Beispiel einen Menschen, wenn die jetzt quasi nach der Substanz suchen, Mensch, dann ist es schwierig oder gar unmöglich, diese irgendwo festzumachen. Wir kommen vielleicht auf eine atomare Ebene, wenn man die atomare Ebene weiter transzendiert, dann kommt man auf die Ebene von Quarks oder irgendwelchen kleinsten Teilchen und so weiter. Und wo ist jetzt diese Substanz, die wir so offensichtlich als Mensch begreifen? Und hier wird auch eben eine Verbindung deutlich zwischen der Beobachtung und dem Beobachter, auf die in der Naturwissenschaft hingewiesen wird, aus quasi akademischen Gründen oder im Rahmen der Physik. Aber im Buddhismus spielt es auch eine Rolle in Bezug auf die Entstehung von sogenannten negativen Emotionen, wie Begehren, Abwehr, also Aggression, Wut und so weiter. Es wird der Punkt gemacht, darauf hingewiesen, dass in einer solchen Emotion das Objekt, auf die sie sich richtet, sehr als objektiv wahr betrachtet wird oder angesehen wird. Also, und die Frage wie stark die eigene Wahrnehmung oder Zuschreibung oder auch Projektion daran beteiligt ist in solchem Zustand meist nicht klar. Und wenn wir daran glauben, dass das Objekt des Begehrens oder der Abneigung so objektiv existiert, unabhängig von unserer Zuschreibung, dann verstärkt das noch diese negativen Emotionen. Das ist ein Zusammenhang, auf den im Buddhismus hingewiesen wird, etwa in den Texten Nagarjunas. Und das Gleiche wurde mir auch bestätigt aus einer ganz anderen Richtung, aus der Psychologie oder Psychotherapie, einem amerikanischen Wissenschaftler, Ira Beck, der jetzt schon sehr alt ist. Ich habe ihn getroffen, da war er 84 Jahre alt. Und nach langer Forschung in seinem Leben sagte er mir, dass bei Menschen, die von zum Beispiel starker Aggression geprägt sind, 90% dessen, was sie in diesem anderen Objekt sehen, in anderen Menschen sehen, worauf sie dann wütend sind oder so, ihre eigene mentale Projektion ist. Und das ist eben ein Zusammenhang, auf den dort auch in diesem Rahmen mit dieser Philosophie der Leerheit hingewiesen wird. Aber nochmal, es ist ein komplexes Thema und die Gefahr ist in gewisser Weise, dass wir dadurch vielleicht unsere Urteilsfähigkeit etc. Verlieren oder auch untergraben, und dazu ist in der Philosophie überhaupt nicht gedacht. Ashidelik. Your Holiness, what? Now please use more Tibetan word.
what can we do about our fear? You know, Fear. yeah, it's like I try to be a positive person and I meditate and I do yoga and I want to be a good person and open for everybody. But I have lots of fears and I think fear. There are, I think, two kinds of fear. One fear, valid reason. If bad talk coming, bad talk. And fear is very helpful to avoid. yeah. Sometimes you see, too much self-centered attitude, too much me. Then gradually, they all see your neighbors, they appear something negative. Then fear comes. That fear is without sound basis. So, including fear, very important, very helpful to take all our human brothers, sisters. It's very, very useful. So, make distinction. And here, more analyze. One emotion, you see, most emotion, no solid reasons. No need training. Positive emotion, solid basis. Training, reasoning, familiarize. Then, such as compassionate, strong emotion, you see, based on reason, validity. So therefore, these we need training. So those emotions come from training, very strong. Those emotions spontaneously come. No sort of proper foundation. So much is a mental projection. Thank you. Thank you. Then if you feel fear, then I think sometimes maybe fun to investigate where is I. Usually we have the feeling some kind of solid I, something independent. And fear also, some kind of solid. Investigate, nothing. You mean the ego is too big? That our ego is too big and then we feel I think those unnecessary fear, I think very much related with wrong sort of feeling of ego. Mm-hmm. Those, so the fear, reasonable fear, not necessarily related with that. Okay. Und die Frage war, wie lässt sich Furcht reduzieren, überwinden? Und die Antwort ist, es gibt zwei Arten von Furcht. Solche, die auf guten Gründen basiert und solche, die unbegründet ist. Und die unbegründete oder nicht vernunftbasierte Furcht gründet häufig auf einer starken oder überstarken Selbstbezogenheit. Und dann ist es doch häufig so, also wenn man zum Beispiel, wenn jetzt ein Elefant oder ein wildes Tier reinkommen würde, dann wäre es nur ganz vernünftig, dass man sich in Sicherheit bringt. Also diese Furcht dann ist ja sehr hilfreich und begründet. Aber häufig ist das so, wenn man sehr selbstbezogen ist, dass man dann Angst hat um dieses vermeintliche Ich und das leicht dazu führt, die Umwelt quasi als feindlich irgendwie wahrzunehmen oder zu empfinden. Und da ist es auch sehr hilfreich, das Konzept anzuwenden, das ich vorher schon sagte, nämlich immer wieder auf die Gleichheit von uns Menschen sich zu fokussieren und zu sehen, es sind auch Menschen, Brüder und Schwestern wie ich, die ähnliche Bedürfnisse und so weiter haben. Und damit kann man viele Ängste unbegründeter Art abbauen. Und ein Punkt ist auch, dass eben so negative Emotionen wie
sich dadurch bemerkbar machen, dass sie sehr spontan auftreten, dass sie gar nicht begründet sind. Sie kommen einfach hoch und übermannen einen. Und wenn man genauer nachschaut, dann sieht man eigentlich keinen wirklichen Grund dafür. Während andere Emotionen doch eher begründeter Natur sind und man sie auch positiv, also trainieren kann, einüben kann, wie zum Beispiel Fürsorge, Mitgefühl, und die nicht einfach nur so kommen und gehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie eher begründet sind und dass sie auch verlässlicher Natur sind. Und vielleicht hilft auch manchmal der Gedanke, wenn das Ich so stark im Vordergrund steht, dass man jetzt irgendwelche Befürchtungen, Sorgen, Ängste und so weiter hat, sich zu fragen, wo ist eigentlich dieses Ich genau? Gibt es das so solide und greifbar quasi, wie es in einer starken Emotion zu existieren scheint oder bedroht zu sein scheint? Und dann kann man es nicht wirklich finden, genauso wie die Furcht dann eigentlich nicht wirklich greifbar gemacht werden kann und sich dann häufig auch zeigt, dass sie unbegründet ist. Und solche Gedanken können vielleicht dann auch helfen. Not much time. So, each side, 5 questioners. Here 5. Here 5. So, no more. Okay. Now, you. Your Holiness, I bow in front of you for your compassion and your wisdom. I'm here standing for a mother that has a child. The child is Tobias Kirsch. He's 6 years old, and his lifespan is very short. He will die maybe with 10 or 12 years old. I'm asking you for a mantra to pray every day for this child and bless him that in the next life he might be enlightened. Only. Certainly. I think it is important that you yourself recite some or recite some mantra. That's Om Tari Tudari Saha, the mantra of Tara. That's, I think, helpful. Then, mantra Mani, Om Mani Padme Hum. So these 2 mantras, you, I think, recite about 100 or few hundred daily. So then, according to Indian tradition, those non-theistic sort of tradition believe all karma. Due to past karma. Karma means action. So, non-theistic religion also have this sort of concept of rebirth, beginningless of life. So some impact from previous life. So sometimes these things you can't avoid. Like that. So like that, of course, sad. Sunday I pray. But don't expect my prayer some serious effect. No, I don't think. Okay. These 2 mantras recite. And then best thing is meditate karuna, compassion. And also then, you see, pray to Buddha and Bodhisattva and all of Vishara. Like that. Correct, that is. Ich glaube, Sie haben die Antwort verstanden. Genau, es war eine sehr persönliche Frage, ich glaube, das muss ich jetzt nicht übersetzen. Okay, make water. Generally, then okay. Tuchiche, Your Holiness. Thank you. Tuchiche. Last time I have... Louder. Louder? Okay. Okay. Your Holiness. Not too loud. I try to. I've had a lot of discussion with friends. What is the real nature of human being?
is it to be good or is it to be bad? And if I look around in the world, I come to the conclusion it is to be bad. But this is not my opinion. I like to, and I hope that it is the human beings have a good nature. What is your opinion and your... I already mentioned the scientist. On one occasion, meeting with scientists, this is show. This is one picture. Firstly, on cartoon, two children playing together and showing affection. And that cartoon showing to a 6-month-old child, infant child, language not yet developed. So when that picture shows the child smiling, I saw. And then another cartoon, two children, negative attitude. When that seen by infant child also, or some kind of clear expression of asana, or dislike. And then more important, our common experience in common sense. And scientific finding, as I mentioned, I think earlier, the constant fear, constant anger, very bad for our health, to ruin our immune system. So these are the reasons basic human nature is more compassionate. And then we are social animal. Any social animal, emotional level, there must be something to bring together. That's love. Any social animal have that kind of ferocity because of the ability to work together, live together. We are a social animal. So actually, too much self-centered attitude, selfish, me, that actually against the basic human nature. Thank you. Thank you. You are right. Ja, gut. Und ja, Is it necessary to translate German language? Oh, then we can save time and also give out some rest. Okay. Dear Holiness, I come from Barcelona, Spain, where there is a very controversial political time right now. You speak of oneness, but I know from relatives and friends that they feel oppressed and not respected. What would you say to the people of Catalonia who are marching on the streets for independence? That's very complicated and very difficult. As I mentioned already, this is the present generation. This is not thinking about this inner value and much lacking holistic view. So therefore, too much emotion. So I have nothing to offer except prayer. And prayer, as I mentioned earlier, not much effective. So then I think bluntly I may say, this is your problem, not my problem. Let me solve it. I live in Germany now. Hello, Your Holiness. Thank you for being here. This question has to do with the subject of your talk. You mentioned about some Chinese officials that completely lost common sense. And I feel that this kind of people, they are getting more at the moment, or like fanatics, terrorists, yes, some presidents. And so... That's up. The question is, for us as individuals, if we are faced with this kind of behavior,
what can we do? That's why we have to think future. The future generation, through proper plan about education, should include moral ethics without based on religion. Use common sense about scientific findings. See, we cannot do much in present problem, as I already explained, like that. That's why we do. So, because of these problems, we have to think seriously. Then, these problems are result of, I feel, existing so the atmosphere and the materialistic culture, materialistic life. That, further deeper, materialistic education. So now, key thing is education. I feel that. If we tackle an education more holistic, more complete, not religious teaching, therefore I usually say secular ethics. Secular according to Indian understanding. Indian understanding, secular means respect all religions and also respect non-believer. That is really very relevant to today's world. As I mentioned, I think out of 1 billion, or out of 7 billion, 1 billion non-believer. So these, as human brothers and sisters, must include. So, according to Indian understanding, it is secular. In the West, sometimes secular means a little bit disrespect about religion. That's the Western understanding. Indian understanding is different, like that. So we have to think seriously, long-term, right? Like that. Next. Your Holiness, my question is what we can do about countries like North Korea or something when people will be killed when they speak up for harmony or unity, and what can we do, because I feel so helpless about that, or what can other countries do? Very difficult to handle. Even those big nations which are trying to solve that problem, not successful. So, in spite of the limitation of power of prayer, the only choice is pray. There's nothing else. Okay. Thank you very much. Next. My name is Hans Kamatowski. Your Holiness, I want to ask you about a topic you talked today about. You said something about union of Europe and Africa and Asia and something like this. And I believe it is possible to make a union of the world. So I want to ask you about your opinion, if you also think it is possible. That I think should be our aim, not question of how soon we achieve. No. Maybe after 20, 30, 40, 50 years. But worldwide, keep that sort of idea and vision and make effort. And the media people also, you see, have, I think, important role. And education, of course. Yeah. And then politicians also have the responsibility. But sometimes the politicians, their mind is too independent. They pursue their own sort of concept. Me, I like that. Your Holiness, could you please share your opinion on the genetic engineering in the food industry? I have the feeling sometimes it's few people are right at the moment. Can I
I ask it in German, please? Yes, yes. Okay. Also könnten Sie bitte kurz über die Gentechnik in der Nahrungsmittelindustrie sprechen? Es werden auch wenige Menschen entscheiden gerade über über viele zukünftige Generationen, in denen zum Beispiel die Futtermittel in der Tierhaltung schon gentechnisch transformiert sind. That's okay. These are experiments. But of course, these are some cases, not the entire world. So no danger. Let them carry these experiments. Your Holiness. Okay. I would like to ask you if you have an explanation why people are so greedy. It seems to be the main cause of problems in the world, especially on a large scale. And do you have an idea what we all can do to prevent people and companies to do that and to misuse their power and their money? Yes, again, due to lack of moral principle. And then also the lack of respect to others' right. I think informally in Japan, many companies very, very successful because each worker in the company have been feeling this my company. So the company look after them very good. So create impression. Company is their own home, their own company, like that. So this also shows the sense of oneness of the entire worker of the company. Like that. So that is, again now, too much narrow-minded and short-sighted and think only money. And due to lack of knowledge, real also the happiness, joyfulness is related with mind, mental level, not sensory level. People do not know. So just money, sex, like that. I think take it also. I think I mentioned this morning one Barcelona, one Catholic monk. This morning I mentioned, he spent 5 years in mountain, habit life, almost without hot meal, just tea and bread. When I was there, he came to see me. Then I asked him, I was told you spent 5 years in hermit life in the mountain. What kind of practice? He mentioned to me, meditate on love. When he mentioned that, in his eyes, some special significance. So he realized the real sort of happiness, mental level, not sensory. Like that. Next. Thank you. Your Holiness, I just wondered if you would be kind enough to give me your blessing after I've been through a lot of difficulty and suffering and fear that I've been trying to resolve. So point is, certainly, I pray. Okay, certainly. My daily prayer is, so long space remain, so long sentient beings suffering remain,
I will remain in order to do some service. So now this life, this is some people, this is passing through difficult life, and certainly I pray, certainly. Oh, difficult. Okay, now next question. Oh, finished. Yeah, this side, almost finished. Good. Then, goodbye. Bye-bye. Thank you. So, daytime, when I was walking, also not much problem. But stand or sit, some problem. So that also helpful to show. Now I'm an old person. But my brain still very young. Guten Tag, ich habe eine dringende Bitte an Sie. Zwar draußen warten 1600 Tibeter seit 2 Stunden in diesem kleinen Raum und es ist ganz stickig, sehr schlechte Luft und wir haben gleich Anschluss eine Audienz für den Tibeter und wir haben jetzt Folgendes geplant, dass die Leute, die jetzt hier sind, würden Sie bitte auch von meiner Seite, die sind links, ganz schnell rausgehen, damit die Tibeter auch in der rechten Seite, von hier gesehen, von meiner Seite gesehen, reinkommen können. Würden Sie bitte ganz schnell wie möglich raus